all for coming, and I welcome Vinod sir for this session. Sir. Good morning, everyone. Thank you, Matthew, for the warm introduction. Welcome, students, to our session. I welcome Deepak sir, who is my professor 30 years back from Mumbai. So welcome Deepak sir, and Sai Ganesh is our associate from Hyderabad. So both of them also I welcome. So EduMasters has been doing a great job. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് various ആയിട്ടുള്ള industry relevant ആയിട്ടുള്ള programs കൊണ്ടുവന്ന് they are trying to give awareness to the students in a large scale. So doing a great job, EduMasters. Good going, Matthew and team. So congratulations on that. So with that pre-context, let us enter into our today's session. So with permission, I will share the screen. Hope my voice is clear, everyone? Yes, sir. Maximum, I'll try to use a mix of English and Malayalam, and please bear with me. And at the end of the session, we will have a question answer session also. Pending doubt, if you come across, definitely happy to address also. Okay. So our the session is emerging educational trends in finance and career guidance to aspirants in finance profession. See, around 20 years back, I started my audit career in Kerala. Okay, when I was doing chartered accountancy. So in those days, I was having the fortune of being part of a audit assignment in Federal Bank. Federal Bank, Aluelana Federal Bank in the corporate office. So I was part of the team. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ചെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ it is വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. We used to have very big ledgers. Federal Bankന്റെ manual ledgers ഇങ്ങനെ വളരെ വളരെ lengthy ആയിട്ടുള്ള ledgers followed with our balance sheet. If you look at the balance sheet, and P&L was in a particular format, which is consolidated from all branches. Everything is manually beautifully written. Okay, I'm saying about 20 years back, not too far. Today, will you be able to identify that kind of balance sheet or P&L even in the second layer of companies? ഒരു രണ്ടാമതോ മൂന്നാമത്തെ നിലവിൽ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സി കാറ്റഗറി കമ്പനീസിൽ പോലും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് will you be able to find out a balance sheet or P&L being written? What do you think? You will not find it, correct? What is the reason for that change? What made that change? If you look at it, is nothing but the industrial changes what has happened. 30 വർഷം മുമ്പ് ഒരു 35 years back, when the computers came for the first time, when industry in computers, there was in Kerala also there was reluctance to accept computers initial days. But what happened is that until that time, whatever we were doing manually, which got migrated into a system driven environment. Annu vare manually, not only for Federal Bank, any company, whether you take from Tatas to Birlas to Ambani's, there were big ledgers. The size of the ledgers matters those days. There was a transition. Maybe for the first time it was in an Excel. Later on it was something softwares like Tally. Subsequently ERPs like SAPs or Oracles. So there has been an industrial change happen. So why as an accountant we moved from a manual accounts to Tallies or ERPs or Excels, or because of the industrial change, we as an accountant also we need to adapt to that. We adapted to the situation. So this is the exact industrial change what I am discussing about. 30 years back, 35 years back, there was an industrial change, and as an accountant we need to change ourselves. Anna arengelum parayano, okay, no, I am a very hardcore accountant, I will not change from manual system. Would he be able to survive? Absolutely not possible. So that's my point. So when that industrial changes happen, we need to adapt to those changes. We need to adjust to those changes. So welcome to our topic, emerging trends in finance industry. The industrial changes, industry 4.0. So even before we move on to the industrial changes, we need to understand industry, what is industry 4.0. Also, when we say about industry 4.0, probably we have to say what is industry 1.0, 2.0, 3.0, and then 4.0. We'll just get into that. Okay.
First industrial revolution. See, mankind, if the evolution of mankind, if we look at maybe a 500 വർഷം മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ situation, mostly we were dependent on agricultural or fishing, those were the, അതുകൊണ്ടാണ് majority of civilization was around possibly river shores or sea shores ലാണ് അധികവും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it was completely dependent upon on agricultural and farming and related stuff. 18th century, for the first time, the first industrial revolution came up. Okay, what was it? Until അതിൽ നിന്ന് conventional ആയിട്ടുള്ള ഒരു change വരുത്തിയിട്ട് mechanical energy. For the first time, industry started using mechanical energy. That happened in ഒരു meat house ലാണ്. Until that time, the meat used to move through manually. Manually, they used to move it, which started moving with mechanical energy. Mechanical energy was introduced for the first time. That was first industrial revolution. It took almost 100 years. 100 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് second industrial revolution വന്നത് with the introduction of electricity. Electricity വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ what has happened? Mass production. Electricity introduction, industrial use, mass production was possible. Commuting of goods from one place to another, that was possible. So all these was output of second industrial revolution. രണ്ടാമത്തെ industrial revolution. Third industrial revolution happened in 20th century. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ personal computing. What do you see in as personal computing? What do you see is that internets, first time internet, emails, everything happened in third industrial revolution. In fact, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം it was a byproduct of third industrial revolution. Until that time, manual ledger യൂസ് ചെയ്ത ആള് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ started using Excel, tallies and stuff like that. So that was third industrial revolution. Now today we are discussing about fourth industrial revolution. Okay, fourth industrial revolution പറ്റിയിട്ടാണ് what we discuss. Now if I say fourth industrial revolution, industry 4.0, those are words maybe the jargons will be difficult to understand. But if I give some simple examples, you will be able to relate to that. Okay, let us go to some simple examples. You are able to see the screen? This is a mobile, left hand side you find a Nokia, this is antenna based mobile. Okay, if you ask your parents, they will be able to know it. When the mobile first time introduced in India, this was one of the most popular. In fact, not only in India, across the globe, this was a popular model. Nokia's antenna model we used to call. Today, will you find that Nokia antenna model? Absolutely not. What happened? From a conventional antenna or a click of button model, it has moved into a smartphone technology. So what you are seeing is it's a complete changeover happens with smartphones. This is nothing but industry 4.0. Whatever we are seeing the technologies on smartphone, it is nothing but industry 4.0. Now today, okay, now it is lockdown, we cannot go out, but after lockdown you want to go to your college. You do not want to depend upon the private transport. So what is the first thing you do? You take your app, book Ola, Uber or similar apps and go to your colleges. It has become very common. What is that? It is nothing but a byproduct of industry 4.0. Industry 4.0 inde effect കൊണ്ട് വരുന്ന ഓരോരോ ചേഞ്ചസ് ആണ്. You have not booked you have not cooked anything. You want to have lunch. What is the first thing comes to your mind? You don't think of anything. You go open your app, Zomato, Swiggy, Uber Eats, what not. We are not all of a sudden we are able to നമ്മുടെ ഗേറ്റിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന്. So this is nothing but thanks to industry 4.0. So industry 4.0 is nothing but the digitalization. Sorry, the digital changes, the digital world. The world is changing to a digitalized world. These are few classic examples I could relate. Now what is going to happen is, with this digitalization taking over, recently a few months back I was attending one IoT meeting, Internet of Things meeting in Bangalore. There were around 1,500 startups participated in that IoT, which is a digital platform. All of them, I could say that this is something relating to Uber or Ola or Swiggy's
or OYOs, whatnot. What is happening is that everyone has started using on their own digital platform. We have also, MyLogic also come up with a digital platform for education model. As we progress, I will explain more on it. But what I'm trying to say here is we are going through a digital world. There has been a lot of changes happening, and we need to adapt with the changes what is happening. As we progress, I will highlight why it is significant for an accountant also. I'll be able to highlight it. Now, the entire digitalization, what we are saying. So now you understood what is digitalization or Industry 4.0, relate to that example. But whatever we are discussing, the entire digitalization, we can, categorize into 3 segments. AIR do not stand for All India Radio. Any guess? Anybody? Just to remember, it's a memory tip only, AIR. A stands for, anybody from a digital perspective? Reality. Comes Artificial intelligence. Very good. Artificial intelligence. Very good. What is artificial intelligence? I will come to I and R also. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is nothing but if human intelligence being imparted into a machine. It can be a robot, it can be a computer or whatever. If you're able to impart human intelligence to a machine, we call it as artificial intelligence. Okay, again, let us look at with some examples. Okay, let us look at some examples of artificial intelligence. Everybody, this is Sophia. By the way, anybody knows her? What is her name? Sophia. Sophia, just now told. Okay. So what is uniqueness about Sophia? Anybody? She's a robot. She's a robot. She is robot, but there is one more uniqueness. The citizen, the first AI citizen. Absolutely correct. That's first robot to get citizenship. Which country? Any guess? Saudi Arabia. Very good. Smart guys. So it is Saudi Arabia. She got the citizenship. See, can you imagine a robot getting a citizenship? We discuss about citizenship a lot these days, right? So a robot getting a citizenship. Now let's listen to her interview. Okay. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. She's But showing why that is it symbol. important for you to have an expressive But face? most of the time I feel positive. Why is it so important? So this is available in YouTube. Just for the context, I have just taken for this session. But what I'm trying to say is that this is nothing but artificial intelligence. The intelligence of a human being imparted into a robot. Okay, artificial intelligence. Now, when we say about artificial intelligence, we could see, being used left and right. Every industry. When I start saying, you will be able to relate. You want to go for a travel. You want to go for, after COVID, everything, after a few months, you want to go for a break. What is the first thing you do? You are planning for, let's say, you are planning to go to Goa. Okay, let's take an example. So what will be the first thing you will do? You want to go by flight. You will open, maybe Make My Trip or Yatra or similar app, which is nothing but working through digital platform. It is nothing but AI. You want to book some hotel there. What do? You check OYO, which is nothing but AI again, artificial intelligence, through digital platform. Every nooks of your life, healthcare, if you look at healthcare, today to do a surgery, robots started doing surgery. Advantage is that it can be done with more precision, more accuracy. Marketing, we are not discussing about marketing. So 15 years back,
If I, if I have to give an advertisement, I always depend upon newspapers, to get, maybe to get 10 leads, I used to spend maybe 40,000, 50,000 those days. I'm saying about 10 to 15 years back. Today, we don't even think of putting money in newspapers, because the number of people who reads newspaper itself is limited. It is all in digital platform. Even the conventional newspapers, we prefer to read it in digital platform, which is nothing but digitalization, digital marketing. So the world is changing. It is in a very dynamic way. Changes are happening. Social media, I need not mention about the social media influence. Okay, so you know how much we are being habituated with the social media. In agriculture, I will show you a video about how agriculture AI being utilized. Then another area is supply chain management. If you look at, when I say supply chain management, for example, let's say you want to buy a mobile. What is the first thing, conventionally for 10 years back, probably we will go to different shops and search. Today, what do? You open Amazon, take comparison, all these things, that's what we do. So what I'm trying to say is that it has been completely AI driven platforms in our day-to-day life without our knowledge itself. Now let us try to understand how Amazon functions. We discussed about Amazon, how Amazon functions, because you would have heard the news of, Amazon reaching record heights of sales in India with respect to, lockdown time and all. How it was possible, last first wave, they have amazing sales. So how it is happening? Manually, it is difficult to manage. Let us try to understand how Amazon functions. Most people look at an Amazon fulfillment center and imagine all the stuff inside. When I look at it, I see data. I'm Russell Algor, Chief Scientist with Amazon Worldwide Operations. There are 1 to 4 million bins per fulfillment center, and on the order of 10 million items. We have computer vision systems analyzing images to help us securely keep track of where everything is. Since our fulfillment centers are set up largely on a Manhattan-style grid, the paths that the pods can follow is relatively structured and organized. So the first decision I have to make is which orders I want to pick at the same time in order to get the items in the same box. And that's a large combinatorial optimization problem that I have to solve, and I'm solving in real time. Using that information, we try to minimize the distance the pods have to travel. We have decision engines and decision logic, AI optimization that's running to make those decisions in real time on a constant basis as the information underneath changes. We may build predictions of an action of how likely am I to need to access this pod in the next hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Once we put a label on the box, the transportation execution systems and processes all have to take over. So we'll use machine learning to build information about how long it takes to travel from point A to point B. To make the magic happen and get prime shipping in one day, we need to better use all of that information, which machine learning and optimization at scale enables us to do. So this is nothing but artificial intelligence, as you could see. Now let us look at how agriculture, I was mentioning that how agriculture is being impacted with AI, I mean the possibilities of AI. So India is of course long way away, but internationally, agricultural, a lot of AI techniques being utilized. Let's quickly have a look at it. We're seeing lots of resistance to Roundup. We're looking for other ways to combat the weeds and still have cost savings on top of everything. We saw an opportunity to take cameras, computers, and artificial intelligence to allow ag machines to see every plant in a field. We thought that we could give farmers the ultimate flexible tool to treat their field and manage their field in whatever way they wanted by having the knowledge of every plant and its situation and an ability to spray very precisely, whether it be herbicide only to the weeds or fertilizer or fungicide directly on each plant that needed it. Each field they go to has a different set of conditions, and they need to be able to adjust and correctly set that machine's performance for the field. One knob could be the protection of the cotton plant and how big of a buffer, a safe zone that we provide the plant so that when we apply selective materials or non-selective materials that we have the appropriate buffer. Another dial is how aggressive do you want to be at going at. Paucity of time, we'll move ahead, but these are videos available in YouTube. You should see that to see the impact. So that was about artificial intelligence. The next one is IoT, AI.
I stands for IoT, Internet of Things. So this is where, if I relate some example, when you go for exercise or walk, you wear a watch, which gives you a pulse, how much of calorie consumed. This is nothing but IoT. We are discussing about driverless cars these days, which is nothing but IoT driven platforms. We are discussing about education in IoT platform. I'll show you some our platform on IoT driven platform. You will understand everything is connected. So we are discussing about IoTs. Healthcare. Today, to do a surgery, doctor can do it remotely, sitting in a different place, thanks to IoT. Every walks of your life, with smart homes, concept of smart homes. You starting from college to home, by the time you reach the home, you want the AC to be in a particular temperature. You want the oven to be, the food has to be heated up, so all these things are possible today thanks to IoT. So when we say about digitalization as a whole, first part is artificial intelligence and second part is Internet of Things. Let us look at one example about what is IoT connected. Samsung IoT. Let us quickly see a very good example. Hi, Bali. Goodbye, Bali. That was interesting, right? Now the question is, we are discussing about artificial intelligence, IoTs, robotics. Sir, all these are probably something science related. As finance students, how it is relevant for us? Why you are discussing about this? How it is relevant for us? In fact, that takes us to the third part of robotic process automation. This is exactly I was mentioning in my initial discussion in the Federal Bank example. When we discuss about Federal Bank, from a manual register, it moved into, with the effect of Industrial Revolution 3, it has moved into computers, driven Excels or tallies or ERPs. Now, with digitalization, Industry 4.0 coming up, as an accountant, as a finance guy, we are also going for changes. And if somebody believes that, no, this is not applicable for us, sorry, we are already moving towards that. Now, if I say very simple example, the next one, robotic process automation. In reality, what happens? I'm relating more with Bangalore example because it is a hub of opportunities and I've seen, enormous opportunities in that place. Not because I am settled in Bangalore, but every company, you take any top companies, when you look at, there is something called RPA, finance segment RPA is implemented. Conventionally, there used to be a situation wherein, let's take a simple example, invoice processing. You know what is invoice processing? An invoice to be paid. So there may be a check with the purchase order, there may be a check with the invoice values, there may be a check with the delivery challan, two-way match, three-way match, all these things we discussed. Now, this conventionally used to be done by finance guys, who are completed BCom. They used to work in multiple shifts. Mostly the work outsourced from Europe and US. Now, what is happening is that work being replaced with these robots. Robots doesn't mean that a robot sitting and doing it. The systems, the software started replacing it. In effect, what is going to happen is this conventional jobs which is used to do by
a BCom guy, started replacing with this RPAs. So this software started functioning, the invoice processing will be done by this software. Because of digitalization, because of robotics, the changes has happened. Now, if you are saying that, okay, I am a BCom guy, I wanted to get into a Capgemini, or EY, and if you think that you can go and walk in, it's changes are already started. Companies like EY have, there are, the labs which provides or promotes RPAs. There are RPAs like UiPath. You should search these terms. UiPath. Then Blue Prism, Automation Anywhere. These are the commonly used RPAs. The companies are changing. So if we conventionally go with our BCom wisdom, I'm sorry, but if we go with that conventional wisdom and say that, okay, I'm ready to fit for companies like EY, my dear friends, that's not enough today. It's like a conventional accountant writing bookkeeping in, manual ledgers and registers, moving into tallies or Excels. So this is a transition period. You have to wake up. The conventional BCom wisdom is not enough. And the times to come, it will be moving in dynamic way. We have seen Amazon. I'll give another example. We were discussing about Amazon using AI technology for their entire supply chain. Think of a person who doesn't have any knowledge about AI. Will he be able to do anything on the pricing of Amazon's? Because pricing is fundamentally nothing but your supply chain, the entire life cycle. You take it and then you do the pricing. So if you do not have the base of AI, how you are expected to do the pricing in Amazon? Are you getting my point? So that is where the changes are happening. We need to adapt ourselves. It's an alarm. Please start thinking. We cannot, down the line 2 to 3 years. It's already started. You start searching RPA word, then you will realize we are moving through a dynamic changes. So you need to get adapted to that. So that is why this session of, whatever I was mentioning about AI, robotics, IoTs, all will be relevant for you. Okay. I think I covered that point. So now IoT or RPA, I discussed about it. Now when IoT I was mentioning, I was trying to say about EdTech platform. So this is our EdTech platform, MyLogic EdTech platform. I'll show you a live demo also. So in this, what happens? Anybody wants to, log in, they will have a login ID password. They will be logging in with that. Once they log in, then they will be able to watch the videos for the programs. They will be able to practice questions for those videos. Any doubts coming about, they will be able to call the tutor, WhatsApp the tutor, take the exams, my notes, my pins, whatnot. So everything is connected. Today we have students from Switzerland, Amsterdam, different parts from US, Middle East, needless to say, different parts of the world, students doing this program because it is connected world. Everything, anybody with a click of a button, they can learn the different programs. So that is what IoT. So we started using digital technologies. That is why we moved into an EdTech company. Everything is possible today. We have to start thinking beyond the conventional model. Every time I hearing, sir, I am habituated with physical classes. I am comfortable. My dear friends, we have to change with the time. Yes, we were comfortable with the physical classes, but think of online classes, its advantages. Now, if you are able to understand what I am speaking, if you are able to listen to me and absorb what I am trying to, I need to be physically present. It is a conventional change we need to come. If you are able to understand what I am speaking, then you are in an advantageous position. You are able to see the screen. You have able to, and most importantly, you will get the recordings of this also. Think of it. So this is a conventional, this is a mindset we need to change it. Yes, if it was physical classes, there would have been, maybe interaction with friends would have been something better. But today, last year we were supporting around 500 plus students when the COVID started. All of a sudden, we were able to move on to online platform. We were doing online prior to that itself, but we were able to, support huge number of students. And students are comfortable today. They could avoid travels. They could, and particularly we provide from a city like Bangalore, the opportunities are also tremendous. So they are very happy, So what I'm trying to say is that there has to be a change in our, mindset also has to happen with this technology changes happen. We should be open-minded to adapt to those changes. We cannot think that, okay, we are conventionally this way, I'll continue. No, you are young guys. You are the next generation. So you need to start little more looking in an open mindset. Okay, you have to learn new things.
You have to adapt to new things, and it will be able to possible. Okay, I'll come back to this specific again. Coming back, I mentioned about RPA also. Now we come to the second part of our discussion with respect to the changes are happening as we discussed about it. There are changes happening with AI, where there are changes happening with the digitalization. There are changes happening with all these changes are happening. Now with the changes, what is happening, how we adapt, how we need to move into that, how we equip ourselves. One of the fundamental thing you need to listen and adapt is you need to start thinking about absorbing some professional qualification. If you are a BCom student, BBA student, BBM student, you need to start thinking about some professional qualification. Why it is significant also, I'll tell you. Recently, there was a NASCOM survey, National Chamber of Commerce. They were doing a survey on the MBA students. Across India, they have taken random selection and did the survey. It's again, the data is available. 93% of MBA students today are unemployed. It's not my statement. It is one of the most credible data from Government of India. Why it is happening so? If you leave aside top institutes, IIMs and other top institutes, the second layer MBA institutes, the opportunities are unfortunately very limited. The employability is limited. If you get into the top layer, that makes sense. Otherwise, that is something, a matter of concern. Now, this is a change. In that change happens, and conventional courses, I would say, I'll come to more on that CA, ICW, everything, the professional courses. But what I'm trying to say is that the world has changed, and today when we look at, a city like Bangalore, we are discussing about all about multinational companies. If I ask 200 students here, how many of you want to get into a government job? Maybe 1% want to get into a really government job. You prefer to be in a multinational company, getting into a larger space. That is what you are aspiring towards. So that is the way we need to move forward. So when that happens, even in US Senate, the place like Bangalore is reckoned because of the multinational companies accumulation happening. Now, when this multinational company is coming into India, they want their own professional. Let's say a company like Accenture. Accenture would prefer to have somebody from US professional, a CPA or a CMA USA or a CFA. The reason is that when they have those professionals, some of the advantage points is there. Like for instance, CPA, US GAAP reporting, which may not be available for an Indian professional. So they will be able to have an advantage. A SOX compliance, all these areas, there is an advantage point. So what I'm trying to say is that I will give insights. This is the second part of our discussion. I will give insights into 3-4 finance professional courses, which may be very relevant and which will give you more opportunities in times to come. Among various finance professional courses, the first professional qualification which I give emphasis is Certified Management Accountant, CMA. It's a wonderful qualification. Many of you maybe heard about it. This can be completed in within a span of 1 year. You will be able to complete. Some of the highlights, if I say, this can have only 2 papers, online exams, objective type questions. I would say 75% objective and 25% descriptive. Jan, Feb, May, June, September, October, you have exam windows. I would say average passing rate around 50% is global average passing rate. That makes it very unique because some of the conventional Indian courses, if you look at 5 to 10% is the average passing percentage. In this particular course, have around 50% passing rate. Okay, so that becomes a little more advantageous, and you have a very good career track. If you look at once after completing BCom, you start with it. 15 to 16 years, you reach to the director finance level or a CFO level. That is the best part. Excellent salary package. I would say mostly, I am not advocating Bangalore, but this has more relevance in cities where there are larger number of multinational companies. Okay, so when you look at in a city like Bangalore, it has more significance because India's probably 50 to 60% of MNCs are accumulated in Bangalore. So when you look at from opportunity perspective, I would say Bangalore is the the catching point. The students who does it from Bangalore and getting into multinational companies versus from other parts of the state, I would say I would leave aside metro cities, probably cities like
Mumbai, Hyderabad have little more advantages, or for that matter, Delhi. But other remote cities, I will not advocate, because metro cities, because of the opportunity, I would say, the kind of opportunity. I'll show you some, the testimonials also, then you will understand what I'm trying to say. This is quick comparison with Indian courses versus, there are average durations 1 year, only 2 papers. Here, Indian courses have around 16 papers. International certification, if you are a person want to settle abroad, this is one qualification you can seriously think about it. 50 to 60% passing rate. In MyLogic, we maintain around 60 to 70% average passing rate. Opportunities across the globe, as I mentioned. I will show you a testimonial of an interesting guy, very, very relevant. He was a guy who came from one of the remote cities in Andhra. We have in Bangalore, students from different. When I met him first time, he was not able to speak English also properly. Okay, listen to him and then we'll discuss. Hello there. My name is Vasim Akram. I am from Andhra Pradesh, Kadapa district, Andhra Pradesh, which could be sort of rags to riches sort of thing. In this video, I would like to explain my hiring experience and my MyLogic experience and overall my CMA experience. I recently accepted a role as controlling and planning analyst in ABP Bangalore. And as far as MyLogic is concerned, the constant support I got from the entire administrative department from the MyLogic, as well as the faculty from MyLogic, is really commendable. And the teaching style of the faculty in MyLogic, that is, I can say without any doubt, it's top notch. And the constant support I got from Vinod sir, even after I passed my CMA exam, via mail, via phone call, via WhatsApp, is really appreciable. So this is, I'll move on positive of time. See, you could notice that his English, not a very flamboyant English, but at the same time, he is able to manage. And you will not believe, within 1.5 years, he got placed in ABP Limited. It's a Fortune 500 company based in Hebbal, Bangalore. His language has improved with the classes in English and communication in English. And today, he earns around 7.5 lakhs in ABP Limited. One of the best packages of last batch, I would say. Very lucky, so generally students average get around 4 to 5 lakhs. He was very lucky to get into ABP. Amazing package. His life is secure. 15 years, you could see him as a, director of finance or CFO. So that is where I'm trying to say is that this qualification is good. Come to a city like Bangalore, initiate it, then you will have a, different perspective and opportunities ahead of you. Okay. Now, moving ahead. So these are few of the companies where a larger number of our students are placed. Deloitte, DXC, Capgemini, Aon, all these companies are based out of Bangalore. Tremendous opportunities are available. Now, the second qualification I want to highlight is about ACCA. It's again another very good qualification, wherein I would say that this qualification's advantage is that you could do along with BCom, same as CMA. You will be able to complete 2 to 2.5 years, and most of the leading audit firms, KPMGs, EYs, PwCs, all these companies recruit ACCAs in large scales, as auditors. Okay. And good passing percentage, so that is another plus point. We have connected with the EXP group of UK for this program, who is a platinum partner. Amazing model, again, an EdTech platform. This is being provided. I would say this is another excellent qualification which can help you to settle in your career. So that I'm not going deeper into the qualification paucity of time, but definitely happy to give more insights into it as we progress. Now, the third qualification is called Certified Public Accountant, CPA USA. This is another excellent qualification for people after graduation. In India, we have, the chartered accountants having the signing power. Same way in US, CPAs are the signing authority. CPA have the signing power. Only 4 papers you will be able to complete within 1 year time.
12 months to 14 months is good enough to complete it. No negative marks. And BCom, I would say within 1.5 years, you will be able to complete. Very relatively easy, 40 to 50% passing percentage. And I would say once you complete it, you become globally one of the most recognized profession. That is the best part about it. But again, I would highlight the city of Bangalore, because I have seen a huge, why I'm highlighting is because I personally has experienced that, after my graduation, I started in Kerala with my audit. But within 6 months, I moved to Mumbai. But today, thankfully, over the time, I was able to support whole lot of students. One of the reason why I was able to support them because of my exposure, what I get in Mumbai. Probably if I was, I'm not undercoating anything, but maybe that exposure, that of a metro of city, that really helped me. It was very tough. It was not easy to go Mumbai at the age of 2021, with all the struggles for 4-5 years. But later on, when I went to Bangalore, setting up MyLogic and, all these corporate exposure, I could say the lessons what I learned from Mumbai, has helped me a lot. So similarly, I recommend many students, thousands of students started coming to Bangalore and learning various programs. I could see the difference, when you're starting moving from your comfort zone and moving to a city like Bangalore, there is a whole lot of difference coming up. So I've seen a lot of CPA aspirants coming to Bangalore, doing qualifying, that is a change which started coming up. Okay. So CPA is another qualification, I would say, really good, which can change it, change professional career. Now, this is another very interesting qualification called Certified Operational Accountant. So this is one certification we have, MyLogic have initiated in, association with, we have tie up with few of the corporates. As we move, we'll discuss about that. This is exactly, somebody who cannot afford a larger amount. So if he take some qualifications like CMA, probably will cost somewhere around altogether around 1.5 lakhs. A course like CPA maybe around 3.5 lakhs, ACC around 3.5 lakhs, 3 to 3.5 lakhs. If you are somebody who cannot afford it, at first instance, I will recommend you to go for professional qualification without any second thoughts. But if you feel that, okay, that is not affordable, I cannot manage at this moment, then Certified Operational Accountant is one qualification which you could seriously think about it. I'll tell you what is COPA. COPA is nothing but, as a BCom student, as I mentioned earlier, you are lacking something which the industry demands. It can be, the areas of, basic accounting knowledge, the basic areas of, I would say, ERP package, how SAP environment works, areas like R2R, P2P, O2C, areas of AI, RPA is whatever I'm discussing. So the industry expectation is different versus the BCom completed student will be different. So there is a bridge is required. So Certified Operational Accountant is an exact bridge between this BCom with industry. We have been discussing with industries like companies like Infosys, TCS, Capgemini, Deloitte, Schneider, PwC, whole lot of companies we were discussing. Every company we discussed showing lot of interest. They are saying that, okay, this is exactly what we are looking. If you can give people who are having that soft skills, having that ERP knowledge, having that, requirement of P2P, R2R knowledge, we are ready to take them, hire them. The moment that happens, I foresee that there is a major change which is happening with a connect from BCom students. Every year there are around 50 lakhs of students across India doing various programs. After BCom. So this is one program which is a game changer, which is in times to come, you will start seeing the difference. You will see the, the changes which is happening. Now, I wanted to you to listen very carefully for a testimonial of a COPA completed student. Amazing transformation happened in just 3.5 months. Listen to her. Hi guys, I'm Andrea, a student of MyLogic. A couple of months back, I had dilemma regarding my job and career. With COVID crisis, job losses, and slowdown in recruitment, I almost lost the hope of finding another job. At that time, I got to know about Certified Operational Accountant, a course offered by MyLogic.
I was very intrigued by the course, so I registered myself for a counseling session, got all the details and the job opportunities available for the course. I further went ahead, enrolled myself, and chose technical accounting as my specialization. Once I completed the course, MyLogic placement cell arranged an interview with a global reinsurance company, and I got selected with an annual package of 4 lakh. So I highly recommend this course for all. She got placed in Swiss Re, which is a Switzerland-based company with 4 lakhs, just 3.5 months of COPA. Normally it is 3.5 to 6 months, but she selected a particular module, technical accounting for insurance, and she got placed. So what I'm trying to say is that this is a game changer. So if you are a person who could afford, the earlier mentioned amount, then definitely you should think of professional qualification. I'll give first weightage to that. അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കോപ്പയെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുക. അതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഐ കുഡ് ഗീവ് സം ഇൻസൈറ്റ്സ്. ഇത് കുറച്ച് കമ്പനീസ്, ക്യാപ്ജെമിനി നമ്മൾ MOU ഫൈനലൈസേഷൻ, TCS ആയിട്ടുള്ള MOU ഫൈനലൈസേഷൻ, ഇൻഫോസിസ് ആയിട്ടുള്ള MOU ഫൈനലൈസേഷൻ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഐ മെൻഷൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫോളോ. ഞാൻ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം, പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സമ്മറി, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സമ്മറി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ടൈംസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സമയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ആവശ്യമാണ്. ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പൊ ആ അപ്ഡേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നൗ ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. വളരെ ഈ ചേഞ്ചിങ് ടൈംസും ഈ റോബോട്ടിക്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ കോമ്പിറ്റന്റ്, then we don't have to worry, so we will be able to adapt to any kind of changes. Ee video kuda namukku quickly onnu kaanam. Yep, it's true. The audit. Robots have entered the world of accounting. The forecast. But if you're a certified management accountant, you're not worried. The risk assessment. You'll still set the strategy, and you'll still make the decisions. Sorry, I was just keeping your seat warm. Because you won't be working for them. They'll be working for you. ഇത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എഡ്യു മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദേ വിൽ ഗിവ് യു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസൈറ്റ്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നോട്ടീസ് ചെയ്തോളൂ. only thing you have to mention that എന്ത് ഡൗട്ട് വന്നാലും വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഇമെയിൽ ID ഉണ്ട്. You have to mention that ഈ സെമിനാർ I convene seminar across India. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഡ്യു മാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയ സെമിനാർ ആണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ എനിക്കത് I'll be able to relate it. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മോറോലെസ് ഞാൻ ഒരുവിധം കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ടു അഡ്രസ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, one by one. Matthew, question വേണമെങ്കിൽ you can read out so that one by one I can explain answer it. Yes, sir. Sir, the first question is CMA. It's a CMA a professional degree that we take along with a degree that is BCom. Correct. So CMA qualification നമുക്ക് ഡിഗ്രിയുടെ ഒപ്പം എടുക്കാം, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും എടുക്കാം. ഡിഗ്രിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ മൈലോജിക് തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എനപ്പോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മാംഗ്ലൂരുള്ള അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ BComനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ BComനോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് IMAയുടെ നമ്മൾ IMA ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് സം സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ പെർമിഷൻ എടുത്ത് മാത്യു എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിന്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് IMAയുടെ ഫീസ് 100% എക്സെപ്റ്റഡ് ആവും, ഫ്രീ ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈലോജിക് ഫീസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ BComനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ആൻസർഡ് ജെസിൻ. ഓക്കെ, and sir, certified operational accountant COPA only for BCom students now, then duration of the course. Sure. So ഈ COPA പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ചെയ്യാം, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം. ഈവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. only thing you have to ഇതിന്റെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്യൂറേഷൻ 3.5 months to 6 months ആണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 3.5 to 6 months എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒന്ന് ബേസിക് മോഡ്യൂൾസും രണ്ടാമത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മോഡ്യൂൾസും ഉണ്ട്. ഈ ബേസിക് മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ P2P, R2R, സം ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്. ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഡു എ വോയിസ് ഡയലിംഗ് ഓർ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറെ എറ്റിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് ഇൻ. അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, കുറെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ ബേസിക് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് വരും. P2P, R2R അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇതുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മറ്റേ കുട്ടിയുടെ കേസിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരൊരു ഇൻഷുറൻസ് സെഗ്മെന്റ് ഒരു അഡ്വാൻസ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ നോർമലി യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ബിറ്റ്വീൻ 3.5 to 6 months to complete this program. ഓക്കെ, ഏത് സ്ട്രീമിലുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I hope I answered. Okay, sir. Thank you. And then Deepa Anand asked, sir, how about CFA? ഓക്കെ, ദീപ, സമയത്തിന്റെ പരിധി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. സമയത്തിന്റെ പരിധി കൊണ്ടാണ് അറൌണ്ട് 10 ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, ദീപ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ്, ഐ ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ. ഗിവ് മീ എ സെക്കൻഡ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു തവണ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ MyLogic വീഡിയോസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. ദീപ, ഇതില് CFAയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ CFA ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് കാനഡ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പായിട്ടാണ്. അഗെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് CFA. ഒരേ ഒരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ CFA കുറച്ചുകൂടെ ടഫർ ആണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു BCom കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അൺലെസ് ദേ ആർ വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിങ് ഞാൻ അത്ര റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലെവൽ 3 ഒക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ only if you are very passionate about investment banking, portfolio അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് റെക്കമെൻഡ്. ഞാൻ ഒരു ഇതിപ്പോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുത്തുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ഷോ ദാറ്റ് IoT ഡ്രിവൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ MyLogicന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള ഇത് പറയാനാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ 10 കോഴ്സസ് കണ്ടു. ഇതിൽ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോഗിൻ ID പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും. ലോഗിൻ ID പാസ്വേഡ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് വരും. വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് CMA പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2 വരും. CMA പാർട്ട് 1 എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് വീഡിയോസ്. ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാം. ഏകദേശം 150 വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, വെരി എക്സ്റ്റെൻസീവ്. ഇതിപ്പോ പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ്. Hi everyone. Today we will move on to the new. ഇങ്ങനെ വളരെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അല്പം ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു രീതിയിൽ current liabilities. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഓരോ വീഡിയോസ് അനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ്. ഡൗട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യാം, ട്യൂട്ടർ വിളിക്കാം, വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. എക്സാം എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്സാം, നമ്മൾ ഫൈനൽ എക്സാം എങ്ങനെയാണോ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന്റെ മോഡലിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ്. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൽ 179 മിനിറ്റ് എക്സാമിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഓരോ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഹൗസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ ഇത് ഗ്ലോബലി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ വൺ ഇസ് വെരി യുണീക്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് MyLogicന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പുറത്തു നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നത്. ഇത് എവറിത്തിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ. വീഡിയോ കാണാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം, എക്സാം എടുക്കാം, ഡൗട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ഡൗട്ട് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ട്യൂട്ടർ വിളിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year it took to develop this platform, but there is a huge demand. ഇപ്പൊ CPA വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ CPAയുടെ ഇത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CPAയുടെ ഒരു വീഡിയോ animated videos ആണ്, completely animated videos. I'll show you some of the videos. Okay, taxable income. Tax is calculated on taxable income. Multiply taxable income with the tax rate and you calculate around 500 to 600 videos of CPA. Can you imagine? Globally then atram repository ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ. ഇതെല്ലാം animated videos ആണ്. നമ്മൾ it is still in progress. അപ്പോൾ that kind of differentiation it will bring as we progress. Okay, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള ഇത് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Anyway, that is incidentally came up. ഉദ്ദേശിച്ചല്ല സംസാരിക്കാൻ. Okay, I hope I answered about CFA. Okay, sir. Then from Maya, can a graduate pursue CPA?
Can a graduate pursue pursue CPA? I think along with the graduate. തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് CPA pursue ചെയ്യാം. CPA കുറെ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ US ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് us വിത്ത് ഓക്കെ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, NAC അക്രിഡേറ്റഡ് ആണോ അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാറ്റഗറീസ് അറൌണ്ട് 54 jurisdiction സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അക്രോസ്, ഐ വുഡ് സേ അക്രോസ് US. അപ്പൊ ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ റൂൾസ് ആണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് യു ഗൈഡൻസ്. അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ US കൺസൾട്ടൻസ് വഴിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so I think I answered. So to answer you, BCom students are eligible 90% of the cases without doing additional qualifications. Otherwise also we have solution to help you out. Okay, you can reach out to us. Okay, sir, thank you. Then Dr. Sethu Ravi, this question is CMA. Yes, sir. Dr. Sethu Ravi has asked which is better, CMA India or CMA USA? Okay. So good question. So see, there is no offense to CMA India. CMA India is as good as CMA USA. There is no, I will not say any differentiation factor. But so ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റിൽ പ്രോബബ്ലി ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറയുകയാണെന്ന്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ബാങ്ക്, ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then preferably go for CMA India. On the other side, you are open for multinational companies. Today's youngsters are, who cares about going into a little, in their personal, I was part of a public sector undertaking. HAL ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ 4-5 years, I started, ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടപ്പോൾ I started feeling, I should move ahead and explore, the outside world. And I got into Capgemini, which is a multinational company. So ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻ്റെ ജനറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓക്കെ, കാരണം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ആരും ഇന്നിപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് അല്ലാതെ അത് പെൻഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ CMA USA ഹാവ് ലിറ്റിൽ അപ്പർ ഏജ്, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ആകുമ്പോൾ then easy to pass. രണ്ട് പേപ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ, എളുപ്പത്തിൽ പാസ് ആവാം. പാസിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗോ എബ്രോഡ്, എൻ്റെ തന്നെ പല സ്റ്റുഡൻസ് കാനഡയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ only because they have CMA USA. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് I would say comparison between CMA India or CMA USA. I will not say this is better or that is better. Both have its own flavors. So ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ CMA India would be better. CMA India multinationalസിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. But CMA USA is much easier to pass and kind of advantage ഉണ്ട്. അതാണ്, അത് നമ്പർ ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട്. I hope I answered Dr. Sethu. Yes, sir. Yeah. Then Thank you. So should I prefer taking a professional course right after my graduation, or should I take an MBA and then pursue professional course? Okay, so I will tell you again, these are connected with why again, don't again I have to advocate the advantage of Bangalore city again here. I have a student 2016 he has come up and he has completed engineering background. He was from engineering background. He came to Bangalore, finish of CMA within 1 year. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he applied for CAT. He was very young, so he wanted to study. CAT എഴുതി, കക്ഷിക്ക് സിംബയോസിസ് പൂനെ അവിടെ കിട്ടി. ടുഡേ ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പൂനെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് മുംബൈയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. The only reason why he got in Tata Motors, because when he attended in Symbiosis interview, his weightage was he has completed CMA USA. CMA USA completed ആണെന്നുള്ളത് അവന് വലിയൊരു ലിവറേജ് കൊടുത്തിരുന്നു. Okay, so what I suggest is one thing for sure, when we discuss about MBA, you are discussing about top MBA institutes, whether IIMs or Symbiosis or XLRIs, not second layer. Let's not discuss about second layer. ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 93% കാറ്റഗറി അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ വർഷവും 100 കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് MBA കഴിഞ്ഞ ജോലി ഇല്ലാണ്ട് അപ്രോച്ചിങ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നേയില്ല. ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് MBA പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്. CMA കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു കുട്ടി റീസെന്റ് കാറ്റ് എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു ക്രാക്ക് IIMs. ഇന്റർവ്യൂ ലെവലിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്റർവ്യൂ ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് CMA ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലുണ്ടാവും. സുന്ദർ, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ആൻസർ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ബാംഗ്ലൂർ ഇസ് വെരി വൈറ്റൽ. കാരണം ഇതിലെല്ലാം ഈ ഒരു എക്സ്പോഷർ എല്ലാം വരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ബാംഗ്ലൂർ
I will not call it as Bangalore. Mumbai Mumbai that is also fine, or Hyderabad or Delhi. But because I am based out of Bangalore, I am Bangalore leverage the city advantage. That's a major game changing factor. There is something called comfort zone factor. I'm not disturbing your comfort zone, plus please bear with me. See, comfort zone comfort zone as a BCom student comfort zone I would say ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡിന്നർ, കുട്ടികളായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഈവനിങ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക, പറ്റിയ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ, അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ. അൺകംഫർട്ടബിൾ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മേ ബി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ PG, അവിടുത്തെ ഫുഡ് മാനേജ് ചെയ്യുക, രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകിട്ട് വരാ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. These are all very uncomfortable situation, uncomfortable zone. But trust me, those who go through that uncomfortable zone, has come up successfully. And I personally told you, my experience in Mumbai, so much of uncomfortable situations I had. But, well-wishers, mentors like Deepak sir and, many other people supported. And today, God's grace, I am able to support many students these days. But other importance, that's uddesham. അപ്പോൾ അത് ഐ ആൻസർഡ് ദാറ്റ് MBA എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തു. CMA കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ സജഷൻ. Okay, sir, can you recommend the best course for all the upcoming CAs? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് CA കഴിഞ്ഞൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മാത്യു. I think along with CA, the question is not clear. Kevin D. Sridhar, can you please explain that in the chat? Okay, then the next question is, sir, what are the job opportunities in front of us if we take BCom with ACCA? Okay. See, I was working in a company called CenturyLink Technologies. CenturyLink Technologies, US. It's a Fortune 500 company. I was a finance controller for India. Our role our auditors were Deloitte. Internal auditors were Deloitte. Deloitte. So one gentleman called Vijay was the audit manager. So we used to interact and, many a times interact. So in one of my discussion, I was asking about the qualification. I was thinking he is a chartered accountant because audit manager level. But then immediately he corrected and said he is a ACCA qualified. So I think I answered that. Many areas, particularly in Big Fours, what we call it as Big Four, there are people started looking out for ACCA qualifieds. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് ഒപ്പം എന്ന് ഞാൻ പറയാനില്ല, പക്ഷേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഓഡിറ്റിൽ, പെർട്ടിക്കുലർലി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റും അതുപോലുള്ള കൺസൾട്ടിങ് ഏരിയാസിലെല്ലാം ACCAസിന് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അഗെയിൻ, ദ പ്ലേസ് യു ചൂസ് മാറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഹലോ, ആർ യു ഏബിൾ ടു ഹിയർ മീ? Yes, sir. Yes. ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്യു, ഐ മേ ഹാവ് ടു റീജോയിൻ അഗെയിൻ. ചിലപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീജോയിൻ, ബട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഹെഡ്സ് അപ്പ്. ഓക്കെ, വിൽ കണ്ടിന്യൂ. സോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ, അപ്പോൾ അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ACCA. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നോളൂ. Sir, what are the steps to take for CMA in these days? I think to pursue CMA, Reshma, CMA ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്നായിരിക്കാം? CMA USA ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. CMA USA ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇതിൽ മാത്യു നമ്പർ തരും. ജസ്റ്റ് മാത്യുവിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ മെന്റർ ദാൻ മാത്യു. ഓക്കെ, 15 വർഷത്തോളമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ മാത്യുവിന്റെ നമ്പർ ഇതിൽ തരും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ BCom ആണോ, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല രേഷ്മ. പക്ഷേ അതിനെങ്ങനെയാണ് വളരെ, ഇപ്പോൾ BCom ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് രേഷ്മയ്ക്ക് റെഡിയാക്കി തരും. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വെറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നോട്ട് ടു വെറി. Thank you, sir. Then, sir, how many times COPA exams conducted in an year and exam fees? Okay. ഇതിൽ കോപ്പയുടെ ഫീസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ ട്രെയിനിങ് ഫീസ് 30,000 പ്ലസ് ടാക്സസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ഫീസ് വന്നിട്ട് 5,000. എക്സാം ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അറൗണ്ട് 5,000 പ്ലസ് ടാക്സസ് ആണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ എക്സാംസ് ഉണ്ട്. Jan, Feb, May, June, September, October ഈ വിൻഡോസിൽ തന്നെയാണ്. CMA എക്സാംസ് പോലെ തന്നെ ആ വിൻഡോസിലാണ് എക്സാംസ് നടന്നത്. Jan, Feb, May, June, September, October. അതിൽ ആ ഒരു ടൈം സോണിൽ തന്നെയാണ് എക്സാംസ് നടത്തുന്നത്. അഗെയിൻ
you can reach out to എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വന്നാൽ മതി. I will help you more insights, or you can reach out to Matthew also. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. You can WhatsApp me with reference to this seminar ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I will help you out. Not to worry. Okay, sir, thank you. And then random question one about MBA logistics, and the next question is ACCA or CMA better option after BCom? Okay. MBA logistics and ACCA or CMA better? Okay, MBA logistics തീർച്ചയായിട്ടും ലോജിസ്റ്റിക്സിന് ഒത്തിരിയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ്. Again, I will give importance to which university you do this. I mean, which institute you do this എന്നുള്ളത് വളരെ മാറ്റേഴ്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ചെയ്യരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും ടോപ്പ് സ്കൂൾസിൽ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ടോപ്പ് ബി സ്കൂൾസിൽ വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഓൾസോ. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Sir, is there any benefit of pursuing CMA after MCom? അതിനു മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ACCA or CMA better? രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ടിനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ACCA ചെയ്താലും CMA ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. CMA കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്, പാസ്സാവാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണെന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതേ ഉള്ളൂ. And sir, the benefit of pursuing CMA after MCom? Is there any benefit of pursuing CMA after MCom? തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. CMA USA നിങ്ങൾക്ക് MCom കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ CMA USA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ MCom കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. ആൻഡ് try to come to a city like Bangalore. തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Will be able to help you out. കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ കമ്പനീസ് പറഞ്ഞല്ലോ, Capgemini, Infosys, TCS, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രസ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. And sir, the next one, what about digital marketing courses? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ in between രാഹുൽ രാജ, CMA USA കോഴ്സ് ഫീസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. രാഹുൽ, ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിക്ക് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പൈസ മുടക്കുന്നത്, ഓക്കെ, വെൻ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഏത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് CMA USA or anything, we should never consider it as a cost. Remember, see, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബബ്ലി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോകണം, ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, അതവിടെ തീർന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് നിങ്ങളുടെ 40 വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ. ഇപ്പോൾ മൈ പാരൻസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് മീ ഓൺ CA. നിർബന്ധമായിട്ട് CAക്ക് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള നിർബന്ധമല്ല, ഓഫ് കോഴ്സ്, ബട്ട് ദേ ടോൾഡ് മീ ടു ഗോ ഫോർ CA ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓൺ മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ടുഡേ ഓൾസോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ടു ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോ അത് ബിക്കോസ് മൈ പാരൻസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓൺ മൈ CA എഡ്യൂക്കേഷൻ. സിമിലർലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ CMAയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ യു ഇൻവെസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ആ ടെസ്റ്റിമോണിയിൽ കണ്ട അവൻ he invested 2 lakhs. Let's say ബാംഗ്ലൂർ വന്ന് താമസിക്കുക എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് അവൻ 2.5 lakhs അവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് അല്ല, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവന്റെ ഫസ്റ്റ് സാലറി 7.5 lakhs ആണ് ABB ലിമിറ്റഡിൽ. അവന്റെ 40 വർഷമാണ് കരിയർ ഉള്ളത്. സോ ലുക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്ടീവ്. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെവർ എവർ consider it as a cost. It is not expensive. It is an investment. You should always look it as an investment. And I should thank നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പാരൻസ് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കേരള ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് വേർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗിവൻ. എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകണമെന്നല്ല, പാരൻസ് പറയണം അടുത്ത എന്താ പഠിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദേ നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തോരം പേരാണ് ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ, ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ രാഹുൽ, കേട്ടോ മോനെ. സ്വാതി, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സസ് എല്ലാം നല്ലതാണ്, അതിനൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് the way you need to look at is, I keep saying an average Indian dream എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആവറേജ് ഇന്ത്യൻ ഡ്രീം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവരും പറയും എനിക്കൊരു കാർ വേണം, പാരൻസിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം, ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് സെറ്റിൽ ഫാമിലി ലൈഫ്, ഫോറിൻ ടൂർ വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു മോണിറ്ററി വൈസ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സസിലൊക്കെ. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ
whether you will be able to get into the next level. ഇപ്പോൾ ഒരു CMA USA കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ACCA കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പേ പാക്ക്, ഇപ്പോൾ കോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് 4 ലക്ഷമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ സാലറി. ഓക്കെ, അതുപോലുള്ള ഒരു പേ സ്കെയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിനൊക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് അത് തന്നെയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ റീസെന്റ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് കമ്പനീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് കുറച്ച് പേരെ നമ്മുടെ ഇൻഹൗസ് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 5 or 6 പേര് ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന്, ഞാൻ കമ്പനിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്നു. അവരുടെ പാസ് സാലറി ചോദിക്കുമ്പോൾ 6000 രൂപയാണ് സാലറി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള സിറ്റിയിൽ 6000 rupees എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്ന അറൌണ്ട് 10,000 to 12,000 സാലറി കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് MyLogic ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് ദം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി എംബാരസിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. സർ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. IMAക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോണും ഉണ്ട് സുന്ദർ. തീർച്ചയായിട്ടും 0% ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. IMA നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. IMA, ഓക്കെ, IMA ഏത് വർഷമാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? IMA ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദ ഫ്ലയേഴ്സിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. IMA ഏത് വർഷമാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? വിച്ച് ഇയർ IMA വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്? Okay, all participants, the question ഇതാണ്, IMA എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ, അതാണ് സാർ ചോദിക്കുന്നത്. IMA മീൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസ്, CMA USA ബോർഡാണ്. സാർ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് 1932. എല്ലാവരും 1932 ആണ്. ആണോ? അത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു 1932, എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണോ? ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാണ് പ്രൈസ്. സോ അല്ല, ശരിയല്ല. ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ വി ഹാവ് ദ ആൻസർ. ആരാണ് മാത്യു? കടേജ. കറക്റ്റ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ ആരാണ്? IMA വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. ഞാൻ ആൻസർ പറയാൻ പോണ. IMA വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1919. 1919 എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻഫാക്ട് 2019 ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ഇയർ നമ്മൾ 100 year സെലിബ്രേഷൻ IMAയുടെ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വളരെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്കൊരു ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത് സോ മാത്യു, ഐ തിങ്ക് ജസീം ആണെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞത്. സർ ഐ തിങ്ക് ജസീം സാറിന് പേഴ്സണൽ ആണോ മെസ്സേജ്? റെഹാൻ ബെന്നി ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ടു ഒരു ഞാൻ പറയാം, ഇതിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞത് 1919 കോമൺ മെസ്സേജിൽ റെഹാൻ ബെന്നിയാണ് 1919 ഫസ്റ്റ്. റെഹാൻ ബെന്നിയാണ് 1919 ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു. റെഹാൻ ബെന്നി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖദീജ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മാത്യു, ചാറ്റ് നോക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ ആൻസർ. യെസ് സർ, റെഹാൻ ബെന്നിയാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. സോ റെഹാൻ, യുവർ ഓക്കെ സ്കൂൾ ഓർ കോളേജ് നെയിം ആൻഡ് കോൺടാക്ട് നമ്പറിലെ ലാസ്റ്റ് 4 digit കൂടെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാമോ? റെഹാൻ, യു വാണ്ട് ദ പ്രൈസ്. സോ school or college name and last 4 digit of your contact number അതോടെ ഒന്ന് chat ചെയ്യുക കേട്ടോ. Okay, റെഹാൻ ബെന്നി. യെസ്, ഓക്കെ സർ. നെക്സ്റ്റ് സർ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോട്ടെ? യെസ് സർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ RPA പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ, റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ 3 കമ്പനീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ 3 കമ്പനീസിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ പ്രിസം. സ്പെല്ലിംഗ് സംശയമുണ്ട്, എന്നാലും ബ്ലൂ പ്രിസം. ഇൻഫോസിസ് അല്ല, അത് കമ്പനീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു MOU ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് RPA പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ 3 കമ്പനീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന് ബ്ലൂ പ്രിസം,
UiPath and Automation Anywhere. Okay, അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ബ്ലൂ പ്രിസം ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്യു നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം. Congrats Rehan and Aishwarya. Oh, Aishwarya, please quote your school or college name and last 4 digits of your contact number in this tab. ഈ പേരുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. UiPath ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ലീഡിംഗ് കമ്പനി. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ UiPath വളരെ ലീഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ UiPath, ബ്ലൂ പ്രിസം, ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. So sir, shall we wind up? I think almost all questions have been answered. ഞാനൊരു കൺക്ലൂഡിംഗ് നോട്ട് കൂടെ പറഞ്ഞോളാം മാത്യു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതില് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ടൈംസ് ആർ ടഫ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കോവിഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ വി ആർ റിക്കവറിങ്. താങ്ക്ഫുള്ളി ദ തിങ്സ് ആർ വാക്സിൻ വന്നു. അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ തിങ്സ് ആർ ഇംപ്രൂവിങ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ടൈംസിൽ യു ഷുഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ഇൻ യുവർ അൺകംഫർട്ടബിൾ സോൺ. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഞാൻ 10 ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ MyLogicVideos.com വരുവാണ്, പോവുക, സെർച്ച് ചെയ്യുക. മാത്യുവിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മാത്യു ആൻഡ് ടീം വിൽ ബി കോൺടാക്ടിങ് യു. കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ളൊരു ഞാൻ വൈ ഐസ് റെക്കമെൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ. ബോംബെ കുറച്ച് ഫാറാണ്, അത്ര കോൺടാക്ട്സ് ഇതിന്. ബാംഗ്ലൂർ യു ക്യാൻ കം ഓൾവേസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോഴ്സസിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ വരിക. തീർച്ചയായിട്ടും ബാംഗ്ലൂരേക്ക് യു ആർ ഓൾ വെൽക്കം ടു ബാംഗ്ലൂർ. അതൊരു വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ. ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് പേഴ്സണലി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ചേഞ്ചിങ് ടൈംസിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് you should all come up with flying colors. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും I have given your WhatsApp number. You can reach out to me also. വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ഇന്ന സെമിനാറിനാണ്, എഡ്യു മാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയ സെമിനാറാണെന്നുള്ള ഇതിൽ വീണ്ടും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എനിക്കത് മാത്യു ആയിട്ടും ഇൻഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഹി വിൽ ഓൾസോ ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഓൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും ഭംഗിയായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇടുക. ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുക. കരിയർ ഫോക്കസ്ഡ് ആവുക. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു do wonderfully well in your career. All the very best, all of you. God bless you. And once again, a real appreciation to Edu Masters, Matthew, Ranjit, Deepak, പിന്നെ നമ്മുടെ മാത്യു പിന്നാരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ഇമ്മാനുവൽ, അഖിൽ ഉണ്ട്, ഇമ്മാനുവൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഒരു വലിയൊരു ടീം. കുറെ അധികം പേര് വളരെയധികം ഡേ ഇൻ ഡേ ഔട്ട് എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇമാനുവൽ, ഡിബിൻ, അഖിൽ ഉണ്ട്, രഞ്ജിത്ത്, മാത്യു, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഞാൻ ആരുടെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടേ ക്ഷമിക്കാം. പക്ഷെ ഒത്തിരി അധികം ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി സെഷൻസ്, ഇതുപോലുള്ള ഫിനാൻസ് മാത്രമല്ല പല സെഷൻസിനും കുട്ടികൾക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെരി ഗുഡ് ജോബ് മാത്യു ആൻഡ് എൻ്റയർ ടീം. നിങ്ങൾ വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ഈ എൻ്റയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെർട്ടർണിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു യു ഗൈസ് ആസ് വെൽ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. ആൻഡ് ടു ഓൾ HODs ആൻഡ് അതർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഹു ജോയിൻ ഫോർ ദിസ് സെഷൻ. 1-2 പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു 11 o'clock ലീവ് ആവണം, വേറെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിവേ നമ്മുടെ സെഷൻ ഇപ്പം 11:30 ആയി. സോ എനിവേ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസ്, ദെൻ HODs ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ, എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ഓൾസോ ടു ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നല്ലൊരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാംഗ്ലൂർ കോൺടാക്റ്റും കൂടി ആയി. ധൈര്യമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെല്ലാൻ. So explore your opportunities in the corporate world. So thank you all. Thank you Vinod sir. Thank you team Edu Masters. Thank you all. Thank you everyone. All the best. Thank you.